with the institution. We can personalize the magazine and publication in occasion of events and celebration, for example. Another special edition is our work with Sky TV. Sky TV in Italy has a channel called the Sky Arte, and we are the editorial staff of Sky Arte. So it's a big partner for us. This is some metrics about our print pillars, distribution, circulation, and frequency. So, switch to architecture. What are we do on architecture dissemination? It's one of since its foundation, Artribune has dedicated a specific attention to architecture, online and both online and on paper. The core is contemporary art, of course, but the architectural professional constantly growing professional team with a constantly growing network of local editors in Italy and not only in Italy, examine the international architecture contest with a special attention to cultural buildings like museums, new foundation, and the most significant urban process all over the world. Okay, the team, one coordinator, Valentina Silvestrini, since 2016, 15 editors. It's very varied by age, sensibility, education, area of influence. This is super important for us to have a big variety of editors, of collaborators. Different expertise, strong regional representation, often guest editors like, for example, Aaron Besky, last week, for example, the last. Yeah, quickly, yeah. We publish on architecture 15% of content in general, but we publish in general, Artribune publish in general 100 articles per week. So when we talking about 15%, we're talking about a big, so we publish architecture every day, okay? Schematically, 7 strong points on architecture in Artribune. Clear language, not only for specialists, an extensive, well-organized photography archive, and also video, speed of publication, different format as well. For example, long form, short news, ability to develop micro series. For example, we publish in this day something about a big architect with an encyclopedic-like feature. A big collaboration with the press office and PR firms, and a big activity with the media partner with many events in Italy and not only in Italy. This is I think the most important thing of my presentation. Our role in Italy, architectural debate. Our position, our political position is, prevalent political position is, I think it's very important. Support the innovation and the transformation against conservatism every day. I think it's even more important in Italy, where the people
a bit conservative, and where also the newspaper scene is a bit conservative. So we try to change the point of view of our reader. I finish with some example on our publication of specific on architecture. For example, in 2011 we published a special issue on opening a nuovo teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Florence. Free press distributed spread it in all city of Florence, and the publication was the only tool for citizens to learn something about this new architecture that was growing in their city. So I think it's a good example of dissemination. And this in spring 2017, Artribune published a report on depopulation, aging population, and architecture as well in the inner areas of Italy, called aree interne. This work has anticipated one of the topics of the upcoming Italian pavilion in Venice, Architectural Biennale. I finish with the 4 upcoming challenges. We work on detailed coverage of Venice Architectural Biennale, of course. We want to closely to keep a proactive attitude toward forthcoming major international events in the world, Expo Dubai, Olympic Game of Tokyo, and we want to improve the use of video, like other in this panel, in order to communicate more effectively. And we want to create a report starting from this question: why in Rome there are no architectural projects of major international studies? It's a big question, but this is what we will discuss here next year at the second edition of the conference, I hope. Thank you. Okay. Perfecto. Soy el último, me toca cerrar y procuraré ser muy rápido porque ya estarán todos con ganas de irse a comer. Como soy el último, siempre es difícil cerrar un evento de este tipo. No utilizaré estadísticas Viagra para decir lo que es Metalocus. Tampoco, por tanto, presentaré cuál es nuestro artículo de más éxito, ni cuál es el de menos éxito, que por otra parte era una de las cuestiones que se nos pedían. Intentaré hacer, para cerrar esto también, un manifiesto de qué es lo que nosotros consideramos que transmitimos. Es decir, no lo que se debe transmitir, sino lo que consideramos que transmitimos. Son 10 puntos, así que según vayan avanzando los números sabréis que vamos terminando. Si me dejas, te ayudo yo. Where is the mouse? ¿Dónde está el ratón aquí? Que es muy pequeñito. Perdón. Sí, perfecto. Bueno, esta fue la primera imagen de Metalocus. Empezamos hace 20 años. Es una imagen importante para nosotros. Es de la Gran Vía y aparece la gente velada sobre la arquitectura. Manifiesto. Somos una revista europea
y nuestra visión es europea. Yo creo que decir esto es importante, sobre todo cuando hay cosas y maneras de transmitir diferentes a la nuestra, y situaciones como el Brexit pues generan distancias y formas de interpretar y de poner atención a determinados valores que nosotros creemos que desde la arquitectura se transmiten. Las revistas en papel han muerto hace tiempo. Esto no es discutible, no voy a seguir insistiendo en algo que es obvio. Todos reconocen las caídas de las ventas. Ese no es el futuro, obviamente. Creo que no merece ni siquiera la pena discutirlo. Menos espacio y más lugar. Esto es importante, sobre todo en nuestro nombre, ¿no? Metalocus. Son dos palabras, una griega y otra latina, y tienen su origen en la composición de los directores inicialmente. Por lo tanto, si apoyamos más lugar y menos espacio, eso significa que ponemos más atención en cómo la gente vive, usa y utiliza y se comunica con la arquitectura, ¿no? Este es el edificio de Norman Foster en Hong Kong, y ocupado por las helpers, las señoras que ayudan en casa todos los sábados y los domingos en relación a cómo ellas interpretan el espacio público. Ahora venía un vídeo, pero... Bueno, pues en el vídeo lo que aparece es la consideración de los individuos como el foco de atención en la arquitectura en lugar de los objetos. Por lo tanto, entendemos no la definición, estamos cansados de definiciones de espacio, y nos entendemos mucho mejor con las definiciones de lugar, ¿no? Definido como el producto de las personas y la relación en ese espacio. Esta serie de fotografías es de un fotógrafo amigo nuestro, como casi todos los que colaboran, de Reto Halme, finlandés, en la que demuestra un poco esa intención, ¿no? En cómo la interacción de los cuerpos en la arquitectura cambia y hace cambiar lo que percibimos como arquitectura. Nuestra visión es queer y, por tanto, siempre es diferente. No nos importa que determinados aspectos de la arquitectura se introduzcan en el discurso de la arquitectura. La arquitectura es nuestro principal interés, no el diseño. La arquitectura es la piedra angular de nuestro discurso. El discurso es tan solo una aportación más al desarrollo de la misma. Bueno, esto nos parece especialmente importante, al menos para nosotros, para clarificar nuestro discurso. Nos hacemos eco de todo tipo de noticias, sean de la índole que sean, pero no damos soporte a personas que atacan la condición social de la arquitectura y las que defienden un capital o un capitalismo salvaje. Y en esto pues no tengo ningún problema en decir que no nos interesan nada personajes como Schumacher, ¿no? En definitiva, en esa idea de que entender que la arquitectura también es política, pero desde la visión aristotélica de lo que se entiende por políticos, los miembros que participan en la ciudad, en esa condición de reconstruir nuestro propio ideario de lo que es Europa, dice, tras la tenue luz que sigue una sangrienta historia reciente, se hace necesario que las naciones crucen las fronteras políticas que las han dividido e inflamado y que asuman entre los poderes de Europa una creencia mutua en valores establecidos y un intercambio de prosperidad y libertades, así como de cargas y peligros. Un respeto digno a las opiniones de su ciudadanía necesita que se declaren nuevamente las causas que impulsen a una unificación más profunda en el siglo XXI y ofrezcan esto cada vez más ampliamente.
Bueno, esto es Metalocus, dos palabras, meta y locus, con, en y con el lugar. Gracias. Digital communication, but of course also the proposal we see in magazine seems to have declared the supremacy of the image as the main tool for the viral dissemination of architecture. So everybody says that it's important, the image, but I would like maybe to go even deep if it's really the element you use to choose if the project can be wider disseminated in your magazine or your online magazine, or which is the differences and sometimes in this consideration, I think that some small practices, sometimes they invest a lot of money also to have good pictures, or they, sometimes they don't have enough money to have good pictures. So this point of how is this the element who discriminated, which project can be shown in your media. Is that a question? I can maybe Marcus. Yeah. How important is image? I mean, it's important, but how really to you to decide? Yes, it is important. It's not the only thing that's important. With architecture, you're lucky if you work in architecture because you have great imagery. But with our platform, we also want to support that with great narrative. But also, it's not just... I don't agree with the comment yesterday about architecture being pornography, by the way. It's like, I don't know if anyone who's watched pornography, it's not really quite the same thing. We tried to do a couple of things on Dezeen. One of them is to show amazing architecture and design, but the other is to set the agenda. And when you're setting the agenda, there sometimes isn't great imagery. If you're taking a topic like you were talking about, like gender balance in the industry, for example, so that creates a problem. But it's really important for us to find visual ways of telling those kind of stories beyond. But there's no doubt about it, particularly on Instagram and things like that. Images